ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை வீடியோ. இந்த வீடியோவில் கட்டாரில் நடந்த டென்னிஸ் மேட்சை உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முதல்ல எங்களோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணலாட்டி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு லைக் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள். நாங்கள் அப்படியே ஸ்டேடியத்தை நோக்கி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போதோ சைட்டில் பார்த்தா போட் போடுறாங்க. என்னடான்ட்டு பார்த்தா போலை கரெக்டாக அடித்தா கிஃப்ட் கிடைக்குமா? விடுவோமா? நம்ம களத்தில் இறங்கியாச்சு. அப்புறமா நான் போடுறேன் போல் போகுதே இல்லை. சரி, வாய்ப்பு இல்லை ராஜான்னு சொல்லி போட்டு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். இன்னொரு முக்கியமான கிளிப் ஒன்று இருக்கு, அதெல்லாம் லாஸ்ட்டில் காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஸ்டேடியத்துக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு சீட் எடுத்துக்கலாம். இது 2v2 டென்னிஸ் மேட்சா. இப்போ எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு வெறுத்தனமாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தான் இம்பார்ட்டண்டான மேட்சை பார்க்கணும் கிளம்பிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணாட்டி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஸ்டேடியத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தா 1v1 மேட்ச் போயிட்டு இருக்கா. ரெண்டு பேரும் போலே ரெண்டா பழக்கிற அளவுக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதோட நாங்கள் வீடியோவை முடிச்சுக்கிறோம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.